Hola, buenas tardes. Mi nombre es Génesis Castro. Yo trabajo con el Fondo Comunitario Latino. Yo soy la que maneja los programas y hoy estoy aquí con Eric Santos, quien es el director ejecutivo del North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son las opciones que las personas tienen si no, ellos no pueden pagar sus impuestos a tiempo. Hi, my name is Genesis Castro. I'm the Network and Program Manager for the Latino Community Fund of Georgia. And today I'm here with Eric Santos, who is the Executive Director of the North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. Today, we're going to talk about a very important topic. We're going to talk about what are people's options if they cannot pay their taxes. Eric, I'll go ahead and let you introduce yourself. Great, thanks, Genesis. Hi, like you said, I'm Eric Santos. I'm the director at the North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. We're an organization that works with low-income people to resolve a wide range of tax issues. So if you've received a letter from the IRS or you owe taxes you can't pay, if you need help, please give us a call. Our number is 678-646-5661. Thank you so much, Eric. Eric, como dije, Eric trabaja con el North Georgia Low Income Taxpayers Clinic. Ellos son una organización sin fines de lucro que le brinda ayuda a la comunidad gratuita para personas de bajos ingresos que tienen problemas de impuestos, sea que ellos deben mucho y no lo pueden pagar, o deben más de lo que, si el gobierno dice que deben más de lo que deben pagar. Su organización está disponible para ofrecer ayuda gratis. So today, like you said, we're talking about what happens if, for whatever reason, you aren't able to pay your taxes after you file. So just a kind of note about the program is that we're not talking about what happens if you receive a letter from the IRS, owe them money, but you don't think that you actually do owe them money. So if you're in that situation, you should contact a lawyer to assist you. Thank you so much, Eric. Hoy vamos a hablar sobre qué pueden hacer si deben impuestos y por cualquier motivo no pueden pagarlos. Tengan en cuenta que hoy no vamos a hablar sobre qué deben hacer si reciben una carta de IRS que dice que ustedes deben dinero, pero tú sabes, la cantidad que tienen está equivocado. Si ustedes se encuentran en esa situación, deben hablar con un abogado. All right, so I want to start off by saying that when you do owe money to the IRS, it can feel overwhelming. The letters that they send that you get from them can be pretty alarming. And when you can't pay, you have the whole federal government coming after you. But there are actually good ways to resolve this situation in a manageable way. And these are open to anybody, regardless of immigration status. Thank you so much, Eric. Queremos comenzar en decir que deber dinero al IRS es algo muy estresante y las cartas y los avisos que ellos mandan pueden ser estresantes. Y cuando no puede pagar, puede sentir que el gobierno lo está persiguiendo, pero deben saber que hay opciones para resolver estas situaciones sin importar su estatus migratorio. All right. Now, it is true that the IRS has a lot of power when it comes to this kind of situation. It can place tax liens on your property. It can see check. It can take other actions. But the IRS can also be reasonable. By that, I mean that the IRS generally doesn't want to take any of your stuff if doing so would prevent you from covering your basic life necessities, things like rent, food, utility bills, things of that nature. Now, this system that the IRS has for making sure that they do this isn't always perfect. We have a few different programs that can help you satisfy any tax debt that you might have, but leaves you with enough to cover these expenses. There's no specific deadline to apply for these programs once you do know that you owe the IRS money, but it's better to act than later to protect your credit and to help you resolve these on your own terms. Generally speaking, there are 3 programs that we're going to talk about today. Muchas gracias. Y queremos comenzar a decir que es cierto que el IRS tiene mucho poder. Ellos pueden colocar gravámenes por impuestos en su propiedad, pueden tomar sus cheques de pago, confiscar sus bienes, pero también puede ser razonable. El IRS generalmente no quiere tomar su dinero si hacerlo le impide cubrir sus necesidades básicas, como el alquiler, alimentos, facturas de servicios públicos. Ellos no son perfectos, pero ellos tienen algunos programas diferentes para ayudarlos a satisfacer cualquier deuda que deben de una manera que le deje suficiente dinero para también cubrir sus gastos. Entonces, no hay una fecha límite para tomar acción, pero es mejor hacerlo temprano para que no afecte su crédito.
En general, estos programas les permiten hacer 3 cosas dependiendo de su situación. All right, so the first option that you have for paying taxes that you owe to the IRS today is called setting up an installment agreement. Now, when you enter into an installment agreement with the IRS, they agree to allow you to pay the full amount that you owe, but through monthly payments over an extended period of time, rather than them demanding that you pay everything all at once. Installment agreement can be a good option if your financial situation is relatively stable, but you just don't have enough money to pay them right now. Entonces, muy importante, la primera opción que ustedes pueden usar para pagar una deuda con el IRS se llama un plan de pagos a plazos. Cuando ingresan en un plan de pagos a plazos, el IRS acuerda permitirle pagar el monto total que debe a través de pagos mensuales durante un periodo prolongado en lugar de exigir todo de una vez. Un plan de pago a plazos puede ser una buena opción si su situación financiera es relativamente estable, pero no tienes suficiente dinero para pagar todo lo que debes de inmediato. You can qualify for an installment agreement, and the specific terms that the IRS is going to accept if you do will be on the amount of taxes that you owe. For example, it's possible to apply for what's called the long-term installment agreement online, but only if you owe a total of less than $50,000, including penalties and interest. For larger debts, you'll need to send in a full written application. The process is a little bit more complex and involved. The necessary forms can be found in both English and Spanish on the IRS website, and assistance in filling all of those out. Si ustedes califican para un plan de pagos a plazos y los términos específicos que aceptará el IRS, eso depende principalmente de la cantidad de impuestos que debe. Por ejemplo, es posible solicitar un plan de pagos a largo plazo en línea, pero solo si se debe un total menos de $50,000. Imagino que todos aquí deben unos $50,000. Para deudas más grandes, debe enviar una solicitud escrita completa. Los formularios necesarios se pueden encontrar en inglés y en español en la página del IRS, y el North Georgia Low Income Taxpayer Clinic ofrece ayuda para las personas a llenar esos formularios. All right. Now, when you apply for an installment agreement, you can propose a monthly amount for the payments of any amount that you can afford, but the IRS is going to review that amount, and they may either reject your application or propose a different amount if those payments are set too low. Now, generally speaking, for most debts, the IRS is going to accept an agreement if you propose a monthly payment and allow the current debt that you owe to be repaid within 6 years. When you can calculate that by dividing the amount that you owe by 72, so 72 months. So if you owe, for example, $25,000, you divide that by 72, the minimum payment that would allow would be just under $350 per month. Okay, entonces tienen que tener en cuenta que cuando solicitan un plan de pago a plazos, ustedes pueden proponer pagos mensuales de cualquier cantidad que puede pagar. Sin embargo, el IRS puede rechazar, ellos tienen el derecho de rechazar una solicitud si los pagos se establecen demasiado bajos. Por ejemplo, como regla general, la mayoría de las deudas de impuestos, el IRS aceptará el plan de pagos a plazos si el pago mensual propuesto le permite pagar la deuda actual dentro de 6 años. Entonces, no pueden poner pagos mensuales bajitos que le dejan pagarlo en 10 años, no. Tiene que ser dentro de 6 años. Y ustedes pueden calcular cuál es el monto actual de la deuda por 72 para ver cuál es lo mínimo que pueden decir. Por ejemplo, si ustedes deben $25,000 en impuestos, el pago mínimo sería $350 al mes, porque $25,000 dividido por 72 son $350 al mes. All right. Now, when you enter into an installment agreement with the IRS, it's important to remember that the amount that you owe is going to continuously accrue interest and late payment penalty, any debt that you would owe to something like that. So while it may be tempting to pay as little as possible every month, you will just pay less overall if you pay the debt down more quickly. Eso es muy importante, que cuando ustedes eligen y se ingresan en un plan de pago a plazos,
El monto que adeuda acumulará intereses y multas por pagos atrasados. Entonces, aunque ustedes tienen la opción y pueden ser tentados a pagar lo menos posible cada mes, generalmente es mejor pagar más al mes, porque así pagará menos en general si paga la deuda más rápidamente. All right. Installment agreements are one great option for paying down debts if you're able to pay the full amount but just need some more time to do it. Now, the second option that you have that might be available if you owe money to the IRS is called an offer in compromise. If you qualify for an offer in compromise, the IRS is going to allow you to pay just a portion of your debt back, and then they'll forgive the rest of it. Now, whether you're eligible for one of these arrangements and the amount that you'll need to pay does not depend on the amount of total tax that you owe. It depends on your financial circumstances. So for a lot of folks, especially lower income folks, this can be a really powerful tool for resolving tax debts. Entonces, la primera opción que nosotros discutimos es, bueno, si ustedes pueden pagar la deuda en total, sí, pero lo único que necesita más tiempo. La segunda opción disponible, si le deben dinero al IRS, se llama el programa ofrecimiento de transacción. Si califica para un ofrecimiento de transacción, el IRS le permitirá pagar solo una parte de su deuda y perdonar el resto. Si usted es elegible para uno de estos arreglos, la parte de su deuda que deberá pagar no depende de la cantidad, eso no depende de la cantidad de lo que debe, en cambio, depende de sus circunstancias financieras. Entonces, la segunda opción puede ser una herramienta muy poderosa para las personas que no tienen mucha estabilidad financiera. Now, to obtain compromise, you're going to be required to give the IRS a lot of documentation of all of the assets that you own and certain information about your income and basic living expenses. Again, things that we talked about before, like food, housing, transportation, and medical costs. The IRS incorporates all of this information into formula. There's literally a form that walks through the whole thing, and that form will determine how much of your income and assets that they believe that you can afford to give up without taking away any of those basic life necessities. And that'll be the minimum payment that they'll accept from you. Yeah. Entonces, para obtener un ofrecimiento de transacción, se le solicitará que proporcione al IRS documentación de todos sus bienes e información sobre sus ingresos y gastos básicos de cosas esenciales, como la vida, como básicos de vida, como alimentos, vivienda, transporte y costos médicos. El IRS incorpora toda esta información en un formulario que determina cuántos de sus ingresos y activos creen que pueden quitarle las necesidades básicas de la vida. Entonces, como dije antes, esta segunda opción depende de cuánto usted puede pagar y no tanto de cuánto es que ustedes deben. All right. Now, because the offer in compromise does not depend on the amount of money that you actually, you can, this process can help you satisfy your full tax debt by paying a really, really small percentage of the total amount that you do. Well, I worked with a client last year who owed more than $30,000 to the IRS from several years, from several prior tax years. But they were, at this point, they had retired, they were living on a fixed income. Because of those finances, of their financial situation, we were able to compromise their debt down to just $300. So in the most extreme cases, the IRS, really kind of dire circumstances, the IRS will allow that taxpayer to compromise the debt all the way down to just one. Ok, entonces, debido a que un ofrecimiento de transacción no depende de la cantidad de dinero que debe, ese proceso puede permitirle pagar su deuda con solo pagar un porcentaje muy pequeño del total. El año pasado, Eric trabajó con un cliente que debía más de $30,000 que no podía pagar porque él ya estaba retirado y estaba viviendo y él tenía un ingreso fijo. Por eso, ellos pudieron ayudarlo y comprometer la deuda a solo $300. En casos extremos, el IRS permitirá que un contribuyente comprometa su deuda pagando tan solo $1. Esos son casos extremos. Now, if you do want to apply for an offer in compromise, there are a couple of things that you should keep in mind. First is that it can take the IRS quite a long time to process the offer that you
do send in. It is not at all uncommon to wait 6 months or more to receive a response after you submit initial application. Once you have an application, the IRS won't seize any of your property while it's being considered, and penalties on the base amount will continue. So if the application is rejected, your debt is going to grow in the meantime. Entonces, si desea solicitar un ofrecimiento de transacción, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Primero, el IRS, ellos suelen demorarse mucho, como con todo lo demás, ellos suelen demorarse mucho en procesar una oferta. Entonces, no se va a esperar 6 meses o más para recibir una respuesta después de enviar la solicitud. Entonces, el IRS no confiscará ninguno de sus bienes mientras se está considerando una solicitud de oferta en compromiso, pero los intereses y las multas continuarán acumulándose. Por eso, si la solicitud es rechazada, su deuda habrá crecido mientras tanto que estén esperando la respuesta. The second thing to keep in mind is that after you submit an offer and compromise and you pay the offer, so that would normally what happens is the offer comes back, the IRS accepts a particular amount and then you pay it, and then that will eliminate all of your tax debt. However, there is one additional condition that's attached to which is that you must file and pay your taxes on time for the next 5 years after an offer is accepted. If you don't file your taxes correctly in that time, the offer can be canceled and the full amount of the debt will come right back. Okay. Entonces, otra cosa que tiene que tener en cuenta es que si se aprueba su ofrecimiento de transacción y usted paga el monto ofrecido, su deuda se eliminará solo si presenta y paga sus impuestos a tiempo durante los próximos 5 años. Entonces, si no presenta sus impuestos correctamente, la oferta puede cancelarse y su deuda puede revolver. All right, now the final thing to keep in mind if you are in a situation where you owe the IRS taxes and you are thinking about submitting an offer in compromise is that the IRS, or the only IRS won't do, or will continue to do as if you still owed money, is that the IRS will continue to take any refunds that it owes to you up through the year in which the offer is formally accepted. So generally speaking, if you work for an employer, your employer withholds tax from your paycheck to pay the IRS to cover your taxes just every year. So when you see a paycheck, there'll be an amount that's taken out for taxes. When you file your tax return for the beginning of the next, if the amount that was withheld throughout the course of the year is larger than the amount that actually owed, the IRS gives the amount back to you. So if you owed a total of $5,000, but you had $6,000 withheld, the extra $1,000 comes back to you as a refund. So if you generally get a refund with your taxes and you do want to submit an offer, you should work with your employer to make sure that they aren't with tax from your paychecks. So do a refund at the end of the year because the IRS is going to take it even when they accept an offer. Entonces, otra cosa que tiene que tener en cuenta es que si aprueban su ofrecimiento de transacción, el IRS generalmente tomará cualquier reembolso que le debe hasta el año en que se acepte la oferta. Generalmente, si eres mucha gente no sabe esto, pero si eres un empleado, su empleador le quita dinero de su sueldo para pagar sus impuestos, ¿verdad? Entonces, cuando uno presenta sus impuestos, si la cantidad de dinero que su empleador le quitó es más de lo que en realidad deben, le regresan la diferencia de eso. Ese es el refund, ese es el reembolso que le dan cada año. Entonces, si generalmente obtiene un reembolso con sus impuestos y quiere presentar una oferta, es bueno que trabajen con su empleador para asegurarse de que no esté quitando demasiados impuestos de sus cheques de pago, porque si te quitan más, el IRS no te lo va a devolver. All right, so we've talked about installment agreements, we've talked about offers and compromise. Those are 2 really good tools that you can use to fully settle your IRS debt. So that would take the debt that you have and take care of it either by having you pay off the whole thing or by paying a portion of it and having the rest free. The final tool that we want to talk about today to help manage a situation where you can't pay your taxes is basically to ask the IRS to delay collecting that debt from you. The IRS will agree to delay if they determine that your debt is what's called currently not collectible.
Entonces, la herramienta final que uno puede usar para ayudar a manejar una situación en la que no puede pagar sus impuestos es pedirle al IRS que demore el cobre de usted si no puede pagar. El IRS aceptará una demora si ellos determinan que su deuda es actualmente no cobrable, o sea, que no te pueden cobrar. All right, now, just like compromise, whether your debt is going to be considered currently not collectible depends on your financial circumstances and not on the size of the debt that you owe. The standard that they use to determine this is similar to the formula that they use to determine whether you can qualify for an offer in compromise. And many people who qualify for one form of relief will also qualify for the other. So, si su deuda se considera totalmente no cobrable, eso no depende de cuánto debes, sino que depende de sus circunstancias financieras. El estándar es parecido a la fórmula que ellos usan para determinar si puedes calificar para una oferta de compromiso. Y muchas personas califican para las dos ayudas, para las dos formas de alivio. Okay. In some cases, you want to have your account moved into currently not collectible status just because you really do want to delay collecting the IRS. So this can be useful for in a couple of different contexts. First, it might just give you more time to prepare another means of satisfying your tax debt application for an offer in compromise. This can also be handy if you think that your financial situation is going to improve and allow you to pay your debts later, even if you can't afford to do so now. For example, if you're between jobs, if you've been laid off, and you expect to find a new one within a few months and plan to have enough income at that point to pay back the IRS, this can be a really good option. Entonces, en algunos casos, mover su cuenta al estado actualmente no cobrable es solo una forma de retrasar al IRS. Esto puede ser útil si necesita tiempo para preparar otro medio de satisfacer su deuda, como por ejemplo una solicitud para un ofrecimiento de transacción. También puede ser útil si cree que su situación financiera mejorará de una manera que le permitirá pagar su deuda por completo. Esto es como ejemplo, como si estuviera entre trabajos y espera encontrar una nueva dentro de unos meses. Esta puede ser una opción para usted. All right. So you can use currently not collectible status the IRS, but you can also use it as a more longer-term solution. Generally speaking, when you file a tax return and you can't pay the taxes that you owe, the IRS has a period of 10 years from that point to collect the debt from you. After 10 years, the debt just expires, so you don't owe anything further if it's already been 10 years have already passed, generally speaking. So that means that if you can delay the IRS for long enough, you end up not paying the tax entirely. Entonces, en otros casos, el estado actualmente no cobrable puede ser una solución a más largo plazo. En general, si presenta una declaración de impuestos, pero no puede pagarlo, el IRS, ellos tienen 10 años para cobrarle lo que debe. Después de 10 años, la deuda vencerá y ya no debe nada. Por lo tanto, si puede retrasar el IRS por el tiempo suficiente, puede evitar pagar el impuesto por completo. So this approach, delaying your paying on your debt until the debt expires, can be a really effective approach for some people, particularly folks who have low incomes and who have financial prospects that are unlikely to change, like that. However, this approach definitely doesn't work for everyone, and it does come with some very distinct downsides as well. Es importante entender que esta opción puede ser una opción efectiva para las personas que tienen ingresos bajos y fijos o cuyas perspectivas financieras es poco probable que cambien. O sea, si no está ganando mucho dinero ahora y no creo que van a ganar más tarde. Sin embargo, esta opción no funcionará para todos y tiene sus desventajas distintas que vamos a hablar ahorita mismo. All right. The first issue is that the IRS can remove you from currently not collectible status anytime your financial situation improves. So if your job or if you inherit a large estate from a mysterious uncle that you've never met somewhere, the IRS is going to insist that you pay them first before you get to enjoy
your improved finances. Additionally, the tax debt will continue interest and penalties while the IRS account is considered currently not collectible, meaning that any that you obtain, the IRS is also going to increase the amount that you need to pay back later. Second, while your tax account is considered currently not collectible, the IRS will generally file what's called a notice of federal tax lien on your property. That means a couple of different things, but most significantly, it means that it will generally negatively impact your personal credit, very badly impact your, which can make it very expensive or impossible for you to open new lines of credit like personal credit cards, home mortgages, things like that. Yeah. Entonces, primero, una de esas ventajas es que la IRS puede quitarle el estado actualmente no cobrable, o sea, esto puede quitar ese estado en cualquier momento que se mejore su situación financiera. Entonces, digamos que obtienes un nuevo trabajo que te paga más, o de repente heredas una gran herencia de un tío que nunca conociste. El IRS insistirá en que les pague, en que le pague la deuda. Y la deuda que usted adeuda acumulará interés y multas continuamente mientras su cuenta de IRS se considera totalmente no cobrable. Entonces, aunque el IRS dice que ustedes no te pueden cobrar, todavía te van a seguir cobrando intereses, y eso significa que eso significa que aumentará la cantidad que debe pagar más adelante. En segundo lugar, si su cuenta de impuestos se considera actualmente no cobrable, el IRS suele presentar públicamente un aviso de gravamen fiscal sobre su propiedad. Eso puede tener un impacto significativo y negativo en su crédito personal, y eso lo que quiere decir es que se te hace muy costoso o imposible abrir nuevas líneas de crédito, como tarjetas de crédito personales, o comprar una casa con una hipoteca. All right, so for each of these reasons, generally speaking, if there is a significant amount of time remaining before your debt expires, so of that 10 years, if there's more than a year or two left on your debt, it is often preferable to look for a way to fully satisfy the debt that you have rather than trying to delay it indefinitely. Yeah. Entonces, por esas razones, si usted quiere una cantidad significativa de tiempo antes de que se meta su deuda, es preferible buscar una forma de satisfacer completamente su deuda de impuestos en lugar de tratar de retrasarlo indefinidamente. All right. So just to review, we've talked about a couple of different options if you tax debts that you might owe to the can't pay your taxes already. Or a couple of different tools for that situation. First, you can use an installment agreement. That's the agreement where you agree to pay off the full amount of debt that you owe in monthly installments over a period of time rather than paying it off all at once. Second, you can use an offer and compromise, and that's where you ask the IRS to forgive a portion of the debt that you owe based on your financial circumstances. And finally, you can ask the IRS to have your currently not collectible, which will help you delay those payments until your financial situation improves. Entonces, en resumen, si no puede pagar sus impuestos o ya le debe dinero al IRS, hay algunas herramientas disponibles que pueden ayudarle a manejar esa situación. Primero, puede usar un acuerdo de pago a plazos para pagar su deuda en pagos mensuales en lugar de todo a la vez. Segundo, puede usar una oferta de compromiso para pedirle al IRS que perdone una parte de su deuda en función de sus circunstancias financieras. Y, finalmente, puede pedirle al IRS que etiquete su deuda como actualmente no cobrable para retrasar el pago hasta que su situación mejore. Great. To conclude, you owe money to the IRS and you can't pay, it is always better to get advice sooner rather than later. So if you do find yourself in that situation, it's a good idea to look for resources about these options on the IRS website. Many of these resources are available in both English and in Spanish. And then also to seek professional advice from a tax expert who can advise you about what course of action you would need would be best in your specific circumstances. The Local Taxpayer Clinic, if you're low income and you find yourself in one of these situations, the North Georgia Low Income Taxpayer Clinic might be able to help you, and so you can reach us at 678-646-5661.
Entonces, si le debe dinero al IRS y no puede pagarlo, siempre es mejor obtener asesoramiento lo más antes posible. Por lo tanto, si se encuentra en esa situación, es una buena idea buscar recursos sobre esas opciones en el sitio web del IRS y buscar ayuda de un profesional de impuestos que pueda asesorar sobre qué curso de acción sería mejor en sus circunstancias específicas. Como dijimos, el North Georgia Low Income Tax Clinic, ellos ofrecen asesoría gratis y los puede dar una llamada a cualquier momento si llaman al 678-646-5661. Thank you so much, Eric. I did have a few questions for you that I wanted to ask. Great. That will be relevant to our audience. How does, when you look at these options, how does documentation status affect how eligible people are for these options? Okay, yeah. So that's a really great question. Generally speaking, these options are available to anyone status as long as that includes people who are undocumented, includes people who don't permanently live in the United States. Anyone who has to pay U.S. taxes has all of these options. Entonces, la pregunta que le hice fue que, o sea, de las opciones que hablamos, ¿cómo le afecta su estatus migratorio esas opciones? Y él explicó que estas opciones que de lo que hablamos hoy son disponibles para cualquier persona que pague impuestos en los Estados Unidos. So I want to ask you a follow-up question. For people who are trying to become residents, how can owing taxes affect that process? Yeah, so that your tax status can have a significant impact on a variety of immigration issues, including an application for citizenship. So generally speaking, a citizenship application includes an element that's called whether you have a good moral character. And that determination, or whether or not you owe money to the government, the IRS, and whether you pay your taxes appropriately, will have a pretty significant impact on whether they determine that you have good moral character or not. So I don't handle immigration issues specifically, but and if you have one of those issues, it's always good to work with someone who is closely familiar with that process and is an expert on that process. Know that folks who do work on immigration often recommend that you resolve any tax issues that you have before pursuing an application for citizenship, because it can be such an important factor. Thank you so much. No, lo que le pregunté fue que como si uno ya está en el proceso de, como digo, arreglar sus papeles o convertirse en ciudadano, que cómo le afecta ese proceso si deben impuestos. Entonces, lo que Eric explicó es que aunque él no es abogado de inmigración, y si uno está en esa situación, es importante hablar con un abogado que está muy familiarizado con el proceso de inmigración. En general, cuando uno busca convertirse en ciudadano, ellos quieren asegurarse de que uno tiene el buen carácter moral o un buen carácter moral. Y una de las cosas que ellos usan para determinar eso es si ustedes deben impuestos. Entonces, si usted un día quiere arreglar su situación legal o si ya casi quiere empezar el proceso de convertirse en ciudadano, es importante que pague sus impuestos primero y que ya termine con eso antes de empezar el proceso. There was a few more questions I wanted to ask. So, COVID-19 has been affecting a lot of our families. Has the IRS issued any guidance for people affected by COVID-19? Yes, so the IRS has a program that they rolled out in March called the People First Initiative, and the basic substance of that policy was that all of the activity that the IRS would normally take, so collecting on debts and a couple of other different actions that they might, so placing liens, placing levies, which is taking people's property to satisfy. They suspended all of those until today, actually, July 15th. So they haven't taken any action like that until now. But those things are going to start up again as of tomorrow. So that's been the kind of main change that the IRS has made. And that's definitely something that I think has been helpful for folks who have been trying to navigate COVID-19 as well. But of course, it does mean that things are going to start going back to normal as of tomorrow. So if you do owe money to the IRS, now is the time to start. And you haven't been seeking assistance already, now is the time to start. Yeah. Eso es muy importante. Una pregunta que le hice a Eric fue, o sea,
si con lo que está pasando con COVID-19, si el IRS ha ofrecido alguna ayuda a las familias que deben impuestos. Y lo que él mencionó es que una de las iniciativas que ellos pasaron fue la iniciativa para las personas, y eso dice que el IRS no va, ellos pararon de hacer todas sus acciones, como cobrar impuestos, quitarle el valor a su propiedad, hasta hoy. Entonces, después de hoy, el IRS va a resumir sus acciones que ellos estaban haciendo para colectar impuestos. Yeah. No, thank you so much, Eric. Yeah, thank you, Genesis and Latino Community Fund. This has been great. If there's any other questions, I'm happy to answer them. Yeah. So I'm looking, I don't think people have many questions. I know this is a topic that could be very individual and very scary for a lot of people. Right, yeah. Yeah. Definitely. So I want to recommend that if you guys do have issues paying your taxes, please give the North Georgia Low Income Taxpayer Clinic a call. They can be reached at 678-646-5661, and they have staff who speak Spanish and can be able to help you guys as well. Sabemos que este tema es un tema que es muy interesante, que es un tema muy individual, que la IRS sabe, da miedo, ¿verdad? Pero lo quiero decir que si ustedes tienen problemas pagando sus impuestos, que por favor, le den una llamada al North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. Ellos tienen trabajadores que hablan español y les pueden ayudar a ustedes a resolver sus problemas de impuestos. Y su número de teléfono está en la pantalla, pero es 678-646-5661. But yeah, Eric, thank you so much. I don't know if you had anything Yes, thank you. To go, or I think that's about everything. So always best to pay your tax whenever you can, but lots of things happened, and so if you need help with tax related, give us a call. And thank you so much again. This has been great. I really appreciate it. Oh, we lost him, but I know he could hear me. So I wanted to say thank you so much. I wanted to say, guys, thank you so much to Eric Santos, the Executive Director of North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. He took time during tax season to come to the webinar on tax rights, so we just want to be appreciative of him. Le quiero dar las gracias a Eric Santos de North Georgia Low Income Taxpayer Clinic. Él tomó tiempo durante, tú sabes, la etapa de pagar impuestos, que es tiene mucho que hacer ahorita, para hacer este video sobre cuáles son los derechos para las personas que deben impuestos. Entonces, muchas gracias por todos, and guys, please have a good rest of your day, and yeah, thank you so much.